අදත් ඔයාට පොරොන්දු වෙච්ච විදිහටම මම අලුත් වචනයක් කොහොමද එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න කියලායි අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ. ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස්, ෆිසිකල් ක්ලාසස්, ඒ වගේම රෙසිඩෙන්ෂල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇල කරන්න. කලගෙඩිය ඇල කරලා වතුර ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ tilt කියන වචනය. tilt, tilted, tilted. ඔන්න ප්‍රධාන අවස්ථා තුන. tilt, tilted, tilted. Tilt means to slope or incline. To slope or incline something. යමක් ඇල කරනවා කියන තවත් භාවිතා කරන වචන කීපයක් තමයි slope, incline. slope එක කියනවා බැස්ම. අන්නේ කියන අදහස සඳහාත් අපි භාවිතා කරනවා. tilt. tilt the bottle. බෝතලය ඇල කරන්න. tilt the bottle. barrel එක ඇල කරන්න. tilt the barrel. tilt the barrel. වතුර පෝච්චිය, එහෙම නැත්නම් මුට්ටිය, කලය, මේ ඔක්කොටම කියනවා අපි water pot. tilt the water pot. tilt the water pot. එහෙම නැත්නම් අපි සරලව කියනවා tilt the pot. tilt the pot. දැන් මේකේ වතුර පිරලා තියෙන අවස්ථාවකදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනි tilt the pot of water. tilt the pot of water. tilt the jug. ජෝගුව ඇල කරන්න. tilt the jug. ගුරුලේත්තුව ඇල කරන්න. ගුරුලේත්තුවට අපි කියනවා goblet. tilt the goblet. tilt the goblet. ටිකක් ඇල කරන්න. ටිකක් ඇල කරන්න. tilt a little. tilt a little. තව ටිකක් ඇල කරන්න. tilt a little more. tilt a little more. ගොඩාක් ඇල කරන්න. tilt a lot. tilt a lot. කරුණා කරලා තවදුරටත් ඒක ඇල කරන්න එපා. මොකද වැටෙන්න පුළුවන්, පෙරලෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ අවස්ථාවක්. Please don't tilt it anymore. Please don't tilt it anymore. You should tilt the bottle. You should tilt the bottle. ඔයා බෝතලය ඇල කළ යුතුයි. ඔබ බෝතලය ඇල කළ යුතුයි. You should tilt the bottle. You should tilt the bottle to pour out its water. අන්න ටිකක් මම මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කළා. You should tilt the bottle. ඔයා බෝතලය ඇල කළ යුතුයි. මොකටද? To pour out. pour කියන්නේ වක් කරනවා. To pour out එළියට වක් කරන්නට. Its water. එහි වතුර. Its water. එහෙම නැත්නම් its content කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. Its content. එහි අන්තර්ගතය. ඉතින් අපි මෙතන බෝතලේ වතුර තියෙනවායි කියලා හිතාගෙන කොහොමද කියන්නේ its water. You should tilt the bottle to pour out its water. You should tilt the barrel to pour out its content. අන්න මම මුලින් කියපු වචනේ අන්තර්ගතය. its content. එහි අන්තර්ගතය එළියට හලන්නට barrel එක ඔබ ඇල කළ යුතුයි. You should tilt the barrel to pour out its content. ඉතින් මේ වීඩියෝව නරඹලා ඔයා මේ tilt කියන වචනේ භාවිතා කරලා ඊටාම සරල වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරගෙන පාඩම් කරගන්න. ඔයාට මගේ online classes, physical classes, ඒ වගේම residential classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunities. Through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally, I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I am a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Wish you all the best.